Ha. Merhaba. Hello. Hallo. Hola. Hola. Hi everyone, welcome. My name is John. This is my first YouTube video, and in this video I'm just going to talk about the languages that I have learned until now, that I speak every day, and so I can share my experiences a little bit with you. Let's start with English. I have started learning English probably when I was 8 or 9 years old at school. I've always liked it, and I always thought I was good at it at school. After high school, I went to Brighton, England for almost 3 months, where I went to an English school. And well, being there, I've seen that I had actually never spoken with natives. So it was, at the beginning, it was kind of overwhelming, a bit difficult. And being British English, it was also a bit difficult as well, because we're mostly used to listen American accent on TV, on movies, on songs. So it was kind of difficult at the beginning, but I've also picked up a little bit of the British accent, which I've lost by now. But being in England, I've also seen that English is just not a simple language. Of course, it's easy to learn for beginners, but the more you learn, the deeper you dive into English, using the idioms, using the sayings. English is also a language which I use almost every day. Living in Berlin, you see a lot of foreigners here, a lot of tourists. And also with people you don't know their language, if you can't communicate with the people in their language, you're forced to speak English. And yeah, but I also have to say that when I speak with natives, I kind of tend to speak a better English than when I speak with non-natives. So I kind of have to work on that. Well, speaking of native languages, let's move on to my native language, Turkish. Evet, şimdi Türkçe, ana dilim. Bursa'da, Türkiye'de doğdum. 11 yaşına kadar burada yaşadım. 6. sınıfa kadar burada okula gittim. Evde ailemle, arkadaşlarımla her gün konuştuğum bir dil. Hiçbir zaman unutamayacağım tabii ki. Yurt dışında yaşarken bile tabii ki annemle veya başka ülkelere gittiğimde annemle, babamla, her zaman ailemle konuştuğum bir dil. O yüzden sürekli kullandığım, düşündüğüm bir dil. Gerçi her dilde, yani konuştuğum her dili kafamda düşünüyorum. Hiçbir zaman çeviri yapmıyorum. Yani ben şu an Türkçe konuşuyorum, Türkçe düşünüyorum. Biraz sonra İspanyolca konuşacağım, İspanyolca düşüneceğim. Bu konuda bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece çevirmelerle düzgün öğrenilmiyor. Ama tabii ki böyle bir seviyeye gelmek de çok kolay değil. Türkçe ile ilgili herhangi sorularınız olursa yardımcı edebileceğim. Çünkü ana dili Türkçe olan poliglot pek göremedim, bulamadım şu ana kadar. Yani herhangi bir sorularınız olursa severek yardımcı olabilirim. Jetzt zu Deutsch. Deutsch habe ich angefangen zu lernen, als ich 11 Jahre alt war. Ganz am Anfang in der Schule habe ich mich zwar ein bisschen auf Englisch verständigt, aber nach 3 Monaten konnte ich die Leute schon verstehen, und nach 6 Monaten war ich auch in der Lage, mit den Leuten problemlos zu kommunizieren. Natürlich neben der Schule habe ich auch verschiedene Deutschschulen besucht, Deutschkurse besucht, und gut, mit 11 Jahren ist es natürlich einfach, eine Sprache neu zu lernen. Und wenn man es natürlich auch jeden Tag redet, nicht jeden Tag benutzt. Und ja, ich weiß, Deutsch ist keine leichte Sprache. Die Grammatik ist sehr schwierig. Und ich kann auch sagen, nach 17 Jahren mache ich immer noch Fehler mit der Grammatik. Vielleicht kann man das jetzt auch mit dem Video hören. Also Artikeln und Kasus habe ich immer noch ein bisschen Probleme, müsste ich noch ein bisschen üben. Aber ja, einfach nicht aufgeben. Deutsch ist, finde ich, eine super Sprache für Philosophie, weil man einfach mit Wörtern ganze Sätze erklären kann, und ich habe ganz viel Spaß, wenn ich philosophische Texte lese auf Deutsch. Und ja, jetzt zu der nächsten Sprache. Bueno, ahora en español. ¿Cómo estamos? Yo me empecé a aprender español hace como 7, 8 años en la universidad, y desde el primer día me encantó. Es mi idioma preferido hasta hoy día.
Yo he tenido profesores de España, de Colombia, de Chile, y yo personalmente he vivido también en Chile, he viajado en Latinoamérica, Argentina, Bolivia, he vivido con mexicanos y intento hablar en español neutro, sin acento, aunque tengo el acento chileno bien pegado. Cuando estoy hablando con chilenos también se nota, pero eso, yo me siento súper identificado cuando hablo español, me siento feliz, me siento feliz escuchar a la gente hablando español, me siento feliz expresándome en español y no me canso de aprender nuevas palabras, nuevos dichos todos los días. Siempre estoy en búsqueda de nuevas palabras. Y para mí aprender una nueva idioma no es solamente aprender el idioma, sino aprender la cultura, la historia de un país también. Y como español se habla en 20 países, cada país tiene su propia historia, cultura y hay tantas cosas para aprender y simplemente me encanta. Y en mi último trabajo también he utilizado español todos los días y de hecho en los últimos 3 4 años estoy usando español cada día y a veces lo hablo más que alemán, más que turco, que es mi lengua materna. Y me encanta también eh, estar en rodeado de latinos también. Y eso. Y cuando yo aprendía español, me pregunté qué más necesito para poder viajar por Latinoamérica. Y obvio que en portugués. Así que ahora voy a hablar un poco de mi portugués e isso. Bom, agora em português. Eu devo dizer que o meu português não é muito bem, porque não falo português todos os dias, como os outros idiomas. Eu tive aulas na universidade por 2 anos. Tive uma professora de Portugal, por isso não. Por isso eu aprendi o português de Portugal e ainda é um pouco difícil entender as pessoas do Brasil. Gosto muito de ouvir música brasileira também, ou ver filmes brasileiros, mas falta muita prática como os brasileiros. E oxalá um dia também vou viajar ao Brasil e talvez para antes posso praticar. Também sempre gosto de falar com as pessoas e intento utilizar cada oportunidade que eu encontro, como as pessoas na rua ou no meu trabalho, quando há pessoas de Portugal ou Brasil, sempre tento falar com eles. Mas como o espanhol e português são tão similares, às vezes quando eu não sei uma palavra em português, eu utilizo a palavra em espanhol e espero que é correto. Mas vou melhorar meu português. Obrigado. Well, besides these 5 languages which I've spoken about recently, I've also learned French, Italian, and I've also learned a little bit of Azerbaijani. Well, French I have forgotten almost completely because I have not used it for a long time. Italian, I have started to learn it by myself. It's actually the first language which I've started to learn without a professor or a teacher. So, but I still don't think I'm able to speak. Yeah, Azeri language, I have taken some courses at the university, and yeah. Well, learning languages is one of the things which makes me happy, which I kind of find the joy in it, and I always try to learn new vocabularies every day, and yeah, speak with different people in order to improve. And yeah, that's it from me. Hope you enjoyed it, and yeah, see you next time. Görüşürüz. Until next time. Bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima vez. Até a próxima.